What names or words come to your mind when you hear the expression Russian culture? Is it Alexander Pushkin and his poetry? Or maybe it's Anton Chekhov and his plays and short stories? Or maybe it's Pyotr Tchaikovsky and his nutcracker music? I'm pretty much sure that at some point of your life you read or listened or watched a certain piece that represents Russian heritage. Hello my dear friends, I'm Ksenia. Welcome to my channel St.Petersburg-me, and today we will be talking about a very special topic, especially for me, and that is the Russian culture. Lately I've been hearing some news from different countries of Europe and America that different events devoted to Russian culture were cancelled, and some people are calling to cancel Russian culture because there is something in it that makes people want war. You know, that is a very strange statement for me because, I'm a Russian and I love my Russian culture and my Russian heritage, and I'm a pacifist. I'm against wars as a fact, as an event in general. I want wars to stop being in our society, in our world, on our planet. I want no more wars at all, any. So, my dear friends, this topic is very vital for me, and let's start. I have been thinking and reflecting on those news for quite a long time already, and then an idea struck my mind. I thought, Ksenia, go to the streets of St. Petersburg and actually ask people if they are impacted by Russian culture nowadays, or maybe not. So, my dear friends, let's go and check it out. Девчонки, подскажите, пожалуйста, вы вообще любите читать? Да, но не всегда получается найти на это время. А может быть, вы назовете какую-то последнюю книжку, которую вы прочитали? Ирвин Ялом «Жизнь без страха смерти». А что-нибудь, может быть, из русской классики, может быть, из советской К классики? сожалению, из недавнего нет, но то, что вот отпечаталось, это, наверное, «Мы Замятин». Ну вот самое Круто. такое первое. Здорово. А еще подскажите, вы, может быть, ходите в музеи? Петербург город музеев? Очень редко. Редко, да? А В студенчестве ходили. Здорово. А живописью увлекаетесь? Может быть, каких-то русских классиков из живописи назовете? Айвазовский. Айвазовский. Уже здорово. Очень круто. А вы? У меня все вылетело из головы. Не волнуйтесь. Ну, может быть, хотя бы как картину какую-то из российского, вот что-нибудь. Мишки в сосновом лесу. Здорово. Спасибо большое. Все? Спасибо. 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 Девчонки, подскажите, пожалуйста, вы вообще читающие люди? Да. Круто, здорово. А вы, может быть, мне подскажете, какую книгу вы за последнее время вот прочитали? Может быть, порекомендуете что-то? Доставай. Can you... Иван Алексеевич Бунин. Вау! Это страшненько. О, спасибо большое. А может быть, вы мне еще подскажете, а музеи вы любите? Да. Круто. А может быть, у вас есть какой-то именно российский или русский писатель, вот картин, художник, которого вы тоже вот обожаете, может быть, любите на выставки его ходить? Куинджи. Куинджи. Здорово. Да. А у вас? Ну, я думаю, что Айвазовский. Айвазовский. Мне тоже нравится Айвазовский, прям очень здорово. А в какой музей вот вы в последнее время ходили? Очень давно не ходила, но хотела бы в русский. Подскажите, пожалуйста, ребята, вы вообще вот читающие
люди? Хотелось бы сказать, что да, но сейчас, к сожалению, не так много времени есть. Мгм. А может быть, за последнее время вы какую-то книгу прочитали? Можете что-то порекомендовать хорошее? Я, к сожалению, не могу вспомнить имя. Сафон, писатель испанский, он, по-моему, в Барселоне. Вот, называется El viento de sombra, то есть ветер теней, или, к сожалению, я сейчас по-русски не могу Ветер вспомнить. теней. Ну, я попробую найти. Да, вот мне понравилось, я, к сожалению, до конца ее не прочел, но именно повествование и то, как в принципе какая-то тематика мистики там прослеживается. Ну, в принципе, латиноамериканцы и испанцы любят такую вещь, как мистика, да. Здорово. Спиритизм такой некоторый. Спасибо. А подскажите, а что-нибудь из русской классики, может быть, советской классики, из современной русской литературы? Что-нибудь было у вас? Какая-нибудь книга, не знаю, автор? В последнее время, к сожалению, нет. А Потому что вообще? большая часть, я думаю, что как и определенная часть молодежи с момента того, как мы закончили школу, особенно те, кто поступили в университет, это сугубо учебная литература. И там, в моем случае это, естественно, на английском, на испанском языках, поэтому Понятно. на русский язык времени остается критически мало. Понятно. Да. Ну, Если я брать вот понимаю. классическую литературу, я бы, конечно, «Войну и мир» назвала, она меня прям очень повлияла. Такой вопрос. А в музее вы ходите? Может быть, какие-то, не знаю, порекомендуете, опять же, моим зрителям? Может Последний раз быть, я в русском музее был, вот мне периодически, да, предлагают туда ходить мои друзья. Вот я сам человек не такой, который прям ходит по музеям, потому что, мне кажется, благодаря программам, которые у нас в Петербурге существуют, когда в школьные годы многих возят по музеям, в какой-то момент просто ребенок присыщается этим. Когда в Эрмитаж 50-му разу ездишь, да. Нет, конечно, каждый раз что-то стараются новое показывать, но в целом, да, есть такое пересыщение. а может быть, какие-то любимые картины у вас есть, писатели, ну, картины, вот, художники? У меня женщина с жемчужной сережкой. Вот, я видел оригинал, я когда в Нидерландах был. Вот, очень красивая картина. Мне просто по тонам нравится. И Здорово. фон, да. Классно, спасибо. А вы? Мне нравится современное искусство. Вот я была на выставке в Манеже у нас здесь. Я конкретного художника, автора, наверное, не назову. Вот, мне нравятся какие-то такие локальные больше, не особо известные артисты. Ну, то есть вам выставка, вот, на которой вы были, понравилась, да? Да. Подскажите, пожалуйста, а вы в последнее время читали что-нибудь? Можете порекомендовать? Это надо вспомнить, что я читал. Может быть, любимое что-то порекомендуйте, не обязательно за последнее время. Я растерялся. Ничего страшного, ничего страшного. Я читал, слушайте, да. Боже, как это называется книга? «Трое лодок, не считая собаки». О, здорово. Извините, у вас была, да. Ничего страшного. А может быть, что-то из российской литературы? Ну, российская мне не очень нравится, больше как-то по... А классика русская тоже не Ну, очень? классику я люблю, Чехов мне очень нравится. Очень мне нравится Булгаков, в принципе. Что-то из Булгакова. Не все. Здорово. Нравится, да. Классно. А подскажите, а в музей ходите? Вот. Зощенко очень люблю. Зощенко, ага. Музей, ну, больше современная арта, вот что-нибудь в ту сторону. Ну, и в Русском музее был, и, конечно, и в Эрмитаже, но все-таки там нужно какое-то сопровождение, чтобы погрузиться во все. Чтобы узнать, да, что происходит там на потому что картине? просто гуляешь, информации мало получаешь, и не настолько зрелищно, может быть, потому что мало, может мало быть, понимания. какого-то художника назовете из российского? Вот мне интересно, русские классики. Ну, Айвазовский вот. Айвазовский. Здорово. А музыку, может быть, какую-то тоже, какую-то российскую или русскую классику, что-нибудь такое порекомендовать вот моим подписчикам? Классическую вы имеете? Ну, любую. Может быть, что-то, что вам нравится.
классическую музыку или вообще, что мне нравится. Ну, я так даже не скажу. Скорее, это просто, наверное, радио, может быть, какой-нибудь типа Монте-Карло, что-то такое вот. Ну, вообще мне больше по душе джаз такой, как бы, да, лучше. А если рекомендовать, то, наверное, я порекомендую джаз. Тем более в Питере, да, много всяких заведений, где можно послушать джаз, если в эту сторону, как бы говорить, да. А, ну, про молодежь не знаю, наверное. Ребята, привет! У меня такой вопрос к вам. Вы вообще любите читать? Да. А вы? Ну, смотря что, ну да. Смотря что. А может быть, вы что-то за последнее время прочитали? Ну, историческую больше всего. Ага, а какую? Ну, Мединский, там война и там, миф о войне. Такое вот. Здорово. А вы? Эрнест Хемингуэй, иметь или не иметь. А еще подскажите, а в музее вы ходите? Ну вот сегодня были у них О, здорово. А в каких? в Исаакиевском соборе. В музеях с картинами. Русский, может быть, Эрмитаж. Были, да? В Михайловском замке. О, здорово. А какие картины видели? Что вам понравилось? О, это надо вспомнить, я не помню, как называется, честно. Сейчас это давно было, наверное, года 2 назад, наверное, последний раз. А может быть, тогда... В этом году не было, не помню. Может быть, что-то назовете какого-нибудь вашего любимого художника? Ничего себе. Ну, чьи картины вот нравятся? Ван Гог. А из русского что-нибудь? Лермонтов. Он не художник. Про этот, про Девятый вал. Девятый вал, я думаю, Айвазовский. наверное. Айвазовский. Мишка с новым баром. О, здорово. А подскажите, может быть, какую-то русскую классическую музыку слушаете? Что-нибудь нравится из классики? Классическую. Нет. А что слушаете, что нравится вот из русской музыки? Ну, не знаю, да всего там по-разному. Ну, больше современная, наверное. Больше современные нравится. А кто? Вот кто? Я просто не слушаю, например, русскую современную музыку, поэтому Я даже не там знаю. Больше там Макан, там. что-то. Макан? Да. Такого не знаешь, да, наверное? Не знаю. Ну, то есть, вот это Макан, он что исполняет? Ну, рэп. Рэп. Да. Здорово. А вам? Флёр, Земфира. So, I can make a conclusion that unfortunately nowadays Russian culture and Russian heritage don't impact Russian people very much, especially the younger generation. And just try to think, if people who live in St. Petersburg are not very much interested in reading Russian books, watching Russian art, and listening to good Russian music. And I remind you, St. Petersburg is considered the cultural capital of Russia. To what extent the people who live outside St. Petersburg, for example, in a small town, in a depressive region of Russia, to what extent those people are interested in the Russian culture and heritage? I think not so much. And you know, it struck me as lightning. People who live in small towns in depressive regions of Russia may not be interested in Russian books, art and literature, you know, just because they don't have museums, theaters. All those people have is TV. And as you know, nowadays TV and media are very aggressive in terms of presenting the information. You know, while TV wins over good music, art and literature, we will have what we are having now. Unfortunately, that is the reality. Russian and Soviet classics are very monolithic and sophisticated, and people have to do a lot of thinking and reflecting to be able to draw a conclusion. When you read Dostoevsky, it causes a whole set of different feelings and emotions that you have to deal with, that you have to reflect on. And you know, not so many modern people are able to do that, because thinking and reflecting requires a lot of energy, you know, and unfortunately
many people are not ready to do so, and it's more easier and interesting to turn on TV and to watch a random guy fighting with a random woman on a talk show or watch propaganda shows. It's much more easier. You don't have to think, you don't have to reflect, just sitting and watching idly. And when you turn this off, you just immediately forget what you saw and what you was watching. But when you watch this, when you read Dostoevsky, it's not like that. You have to think, you have to reflect, you have to be with the topic of his novels. And it's sophisticated. So, my dear friends, I really don't think that Russian heritage and Russian culture has anything to do with what's happening between Russia, Ukraine, and the West. That's what I think. In fact, I will give you some examples of great Russian authors who were actually in the opposition of the government of their time. For example, Alexander Pushkin, a great Russian poet and writer, was sent to exile to the Siberia, but then his exile place was changed to the south of Russia after he brought his oppositional poems to the police. So they sent him not to Siberia but to the south, and he spent in his exile 4 years, and some of his great works were written in that exile. For example, Dostoevsky, Fyodor Dostoevsky, was sentenced to death penalty for his oppositional activity, and later his death penalty was substituted with hard labor exile in Siberia, and he spent there 4 years. 4 years just for the oppositional activity, and a future great Russian great author was actually a prisoner. Leo Tolstoy, the author of this monolithic novel War and Peace, was actually excommunicated from church for his ideas against the church. You know, those are just 3 examples of how it was the same actually in the times of the Tsarism. And I will give you one more example. Of course, we study Russian literature at school, and Russian children also read a famous play by a famous Russian author, Nikolai Gogol, who actually was born on the territory of the modern Ukraine. So he was Ukrainian. The Russian children read his play, The Government Inspector, which describes the life of a mayor and his officials in a small Russian town in the times of Tsarism. And there is a part there in which the main character actually show that he despises the corruption and he hates it. However, if any Russian in present Russia decides to read aloud that part somewhere in Moscow on a square or in streets, of course they will be detained, because you know, if you actually is against corruption in modern Russia, you will be considered a traitor of motherland. And if any person decides to read aloud those oppositional poems of Pushkin, there is a very high probability, I would say 100% probability, that such people will be detained, because you know, it's not okay in Russia to read aloud
oppositional poems, even if they were written by the Russian classics. So, you know, I must say that Russian culture, Russian heritage teaches people kindness, compassion, mercy, thinking and reflecting. But I must admit that unfortunately in the modern society those things are not welcomed anymore, and TV wins over books, good music and reflecting on art. Those were my thoughts. I think I will give you my favorite pieces of literature and movies that you can watch and read and understand what I'm talking about here. So, my dear friends, my personal chart. Speaking about literature, I would like to recommend you some books, my favorites, and the first book is The Master and Margarita by Mikhail Bulgakov. It's a very interesting book. I read it when I was at school, and I was very inspired and fascinated by the narration. The second book is The Life and Extraordinary Adventures of Private Ivan Chonkin by Vladimir Vainovich. It is a satiric book about a soldier, about a Soviet soldier, and you know, I was laughing a lot when I was reading it. I think you might be laughing a lot too. So if you will find it, please read it. The next is Ilya Ilf and Evgeny Petrov. The book is called The Little Golden Calf. It is also a satiric book and about the Soviet Union, about how it started. I was laughing a lot too, and I hope you will be laughing a lot too. The next book is Virgin Soul Upturned by Mikhail Sholokhov. It is a monolithic tale about people who were working in Siberia, who were exploring the land there, and who were starting their lives at that region. So I hope you will like this book. I like that book a lot. And my favorite of all times is The Place of Skull by Chingiz Aytmatov. Chingiz Aytmatov is a Soviet writer who was based in Kazakhstan. This book I just cannot, describe it. It's a philosophical tale, actually two tales in one book, which will give you food for thought and will not leave you indifferent to what you is going to read. So please, if you find this book, read it. You will be really fascinated by its tale, but by its narration. So regarding the movies, I can recommend you the movie called The Island by Pavel Lungin and the movie called Leviathan by Andrei Zvyagintsev. I think the second movie, Leviathan, you will be able to find maybe somewhere on Netflix, because I know it is translated into other languages. As for The Island by Pavel Lungin, I don't know. Maybe you will be able to find it with English subtitles or translated, but I'm not sure. So my dear friends, that is all I wanted to tell you in this video. I hope you will not cancel Russian culture, because Chekhov, Dostoevsky and Pushkin have nothing to do with what's happening now, and by canceling them you will cancel a big part of the world's culture.
not just the Russian culture. So I hope you will be able to make a step over it and continue reading, listening, and enjoying Russian culture and masterpieces. And you know, while I was making this video, a good news came actually from London, if I'm not mistaken. A theater in which Emilia Clarke is working is back to Chekhov and his Seagull play. I'm so happy. Thank you. Thank you guys for staging it again. It was cancelled during the pandemic because theater performances were cancelled at all, and now it's on stage again. So if you're based in UK or in London, I don't know the exact name of the theater, but they are staging Chekhov. Yeah. So, my dear friends, of course I understand that the topic of culture is a very complicated topic, and the culture is not only limited to art, literature and music, but those things are basics in every culture. And of course I don't blame the younger generation for not being impacted by our Russian heritage, because you know we live in a global world. It's not their fault that they don't think it's interesting to read and to enjoy the art, of course. But I'm really glad that those people, those young people whom I interviewed on the streets, that they read at all. Yes, maybe they don't read only Russian literature all the time, but they read other authors and other books of other cultures, you know, and that is very fascinating. That is very nice, because every book in every culture, in every art masterpiece give people food for thought, and when your brain is thinking, that is always good. And I'm glad that those people, those young people, are thinking. I hope they are thinking. They are thankful people. So, my dear friends, thank you so much for watching. Thank you so much for reading, listening, and enjoying Russian masterpieces. And my dear friends, see you in the next video. Goodbye.